Hello team, welcome to TCS NQT series day 13. இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஸ்லைடிங் விண்டோ மேக்ஸிமம். ஸோ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு அரே கொடுத்துருவாங்க அண்ட் ஸ்லைடிங் விண்டோ சைஸ் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அந்த சைஸ்ல எது மேக்ஸிமம் நம்பரோ அதை நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்படி ஒரு அரே இருக்கு. Here they have given that 1, 3, -1, -3 and then 5 and we'll take 3, 6 and 7. So இப்படி ஒரு அரே கொடுத்துருவாங்க and then they have given size of and sliding window 3 ன்னு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க. So according to the size we should need to find the maximum element. So sliding window size வந்து 3 ன்னு கொடுத்துருவாங்க. So அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா we should not take first 3 elements in an array. So இதில் எது மேக்ஸிமமோ அதை ரிட்டர்ன் பண்ணணும். So in this 3 இதில் 3 தான் மேக்ஸிமம் நம்பர். So we should need to return 3 and then we should need to go for next 3 elements. So 3, -1 and -3. So in this again 3 is a maximum number. So we should need to return a 3 again and next 3. So -1, -3 and 5. So in this 5 is a maximum number. So we should need to return a 5 and then we should need to take for next 3. So -3, 5 and 3. So in this 5 is a maximum number. Again we should need to return a 5. So next 3. So 5, 3 and 6. So in this 6 is a maximum number. So we should need to return a 6. At last 3. So 3, 6 and 7. So in this 7 is a maximum number. So we should need to return a 7. So this is our final answer. We should need to return. ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு நான் என்ன அப்ரோச் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஐ எம் கோயிங் வித் அண்ட் ஆப்டிமைஸ்டு மேனர். ஸோ ஆப்டிமைஸ்டு வேல போகிறதுக்காக ஐ எம் கோயிங் வித் Deque. நான் ஏன் Deque எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா யூசிங் Deque ஐ கேன் ஏபிள் டு ஆக்சஸ் போத் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக். அண்ட் இங்கே நான் டிக்ரீசிங் ஆர்டர் மெயின்டைன் பண்ணணும் அண்ட் யூஸ்லெஸ் எலமெண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணணும். ஸோ அதுக்காக ஐ எம் கோயிங் வித் Deque. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா with the help of Deque and using pole method, I will remove the duplicate. I will remove the useless elements. எப்படி அப்படின்னா first instead of inserting an element நான் index value Deque insert பண்ணிப்பேன். So after that எந்தெல்லாம் value use இல்லையோ I will delete using pole method. And next using an while loop. While loop use பண்ணி inside that I will check if it is empty or not. Empty இல்லை அப்படின்னா I will check with the current value. எப்படி அப்படின்னா last value with current. Array of Deque dot peak last, which means the last element I will check. If it is less than array of current index. In the condition true ஆனது அப்படின்னா here I will go with an last pole method. இதையும் நான் delete பண்ணிடுவேன். Deque dot pole last. This is my logic I'm going to approach. Now we'll dive into the code. Now I'm created one class as sliding window and then main method. இப்போ நம்ம இன்புட்டை டைரக்டா பாஸ் பண்ணிக்கலாம். I'll create one array with the name .arr. இதில் I'll pass the value directly. 1, 3, அங்கே எடுத்த சேம் வேல்யூஸ் எடுத்துக்கலாம். -1, -3 and then 5 and then 3 and then 6 and 7. These are the values we see in an example. And then sliding window size வந்துட்டு நம்ம k = 3 அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துக்கலாம். My size is 3 here. Next decreasing order follow பண்றதுக்காக I am going with an Deque. இந்த Deque ஓட generics I'll pass as an integer. இந்த Deque தான் நான் என்னோட index value பாஸ் பண்ண போறேன். Variable name is Deque and then new I'll pass an ArrayDeque here. Next array வை iterate பண்றதுக்காக I am going with an for loop. Index value start from a 0 and less than array dot length. Then I am incrementing the I. Next என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா useless element நான் வந்துட்டு remove பண்ணணும், which means the index. அதுக்கு என்ன பண்றேன் அப்படின்னா if Deque is not empty, அது எம்டியா இல்ல and Deque ஓட, which means the peak element. Deque dot peak element
equal to I minus k, which means a current index minus k வா இருந்துச்சு, which means index s இருந்துச்சு அப்படின்னா, so I am deleting that. So for that I am using deque dot a poll method. So and then to find a maximum and removing the last element, so அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, I am going with an while loop and இங்க a same condition deque dot is empty இல்லை அப்படின்னா, and I am going with array of deque dot last p நான் செக் பண்ணிக்கிறேன். So I am going with an peak last method. If it is less than array of I, which means current value இருந்துச்சு அப்படின்னா, I will delete the last pole. So last element delete பண்ணிக்கிறேன். So for that I am using pole last method. So finally அதை நான் print பண்ணும். So அதனால் என்ன பண்ணுறேன்னா, if I greater than or equal to, so k minus 1 இருந்துச்சு அப்படின்னா, I am directly printing that. So நான் எதை print பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, a current peak index value. So that I am passing array of deque dot peak element. So டாப்ல என்ன எலமெண்ட் இருக்கோ அந்த இண்டெக்ஸை நான் print பண்ணுறேன். To leave a space in between all, so I am leaving here as space. Okay, fine. Yeah, I done this code. So இப்போ ரன் பண்ணலாம். So before that நம்ம ஒரு இண்டெக்ஸ் வேல்யூ உள்ள இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கணும். So for that, so I am going with an offer method. So இந்த offer methodல will pass the index. So எல்லா இண்டெக்ஸ் வேல்யூமே it will go inside and it will get execute. ஸோ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா, டிக்யூவில் ஆஃபர்ன்ற மெத்தடை கால் பண்ணி எல்லா இண்டெக்ஸ் வேல்யூமே உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் தென் பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்காக ஐ எம் கோயிங் வித் அன் இஃப் கண்டிஷன். இஃப் அந்த கரண்ட் இண்டெக்ஸோட கரண்ட் இண்டெக்ஸ் கிரேட்டர் தென் சைஸ் மைனஸ் 1 இருந்துச்சு அப்படின்னா ஐ எம் பிரிண்டிங். ஸோ நம்ம ரன் திஸ் ப்ரோக்ராம். எஸ், we get a perfect answer for this code.